Dear student, welcome you again to my class. Today I am going to discuss with you changing sentence, and it is also known as transformation of sentence. And the most important topics of changing sentence are simple, complex, compounds. Before going to the main point, I would like to have some important idea in changing simple, complex, and compound. If you have some idea about phrase and clause, I think you will be able to change simple sentence, complex sentence, and compound sentence very effectively and very clearly and easily. Now I am going to discuss what is phrase. Phrase Phrase is a group of words that doesn't contain a final verb. On the other hand, clause is a group of words that contains a finite verb. Now, what is the difference between these two terms? Finite verb. Here, you won't see any finite verb in phrase. On the other hand, a clause contains a finite verb. A clause contains a finite verb. Now, what is the difference between finite verb? What is finite verb? If you are asked to know about what is finite verb. Now, I am going to clear this. Here, we want to live. On the other hand, she wants to live. In this, want and wants, this is finite verb. On the other hand, to live, non-finite verb. ফ্রেজ, তাহলে ফ্রেজ বলতে আমরা বুঝবো সেই শব্দগুচ্ছকে যেখানে কোনো সমাপিকা ক্রিয়া ফাইনাল ভার্ব থাকবে না, আর ক্লজ বলতে আমরা বুঝবো সেই শব্দগুচ্ছকে যেখানে ফাইনাল ভার্ব থাকবে। এই জন্য আমি তোমাদেরকে এখানে ফাইনাল ভার্বটা কি সেটা বোঝালাম। ফাইনাল ভার্বটা হলো সেই ভার্বটা যার পরিবর্তনটা ওই বাক্যের সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এবং টেন্সের উপর ভেরি করে, সেটাকে আমরা ফাইনাল ভার্ব বলি। এখানে আমি একটা উদাহরণ দিলাম, উই ওয়ান্ট টু লিভ, শি ওয়ান্টস টু লিভ। হিয়ার ওয়ান্ট and wants is the finite verb. These verbs are finite verbs. On the other hand, to live is non-finite verb. এখানে non-finite verb. I think phrase এবং clause তোমাদের কাছে একটু ক্লিয়ার হলো। নাও আমি তোমাদেরকে এখন clause সম্পর্কে তার আগে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদেরকে, খেয়াল করো। This is a sentence. Completing the word, I went back to play. Look at this sentence very carefully. Completing the word, I went back to play. This part of the sentence, completing the word, there is no finite verb. On the other hand, I went back to play. I went back to play. This is a finite verb. That's why it's a clause and it's a phrase. It's a phrase. I think now you can differentiate between a clause and a phrase. Again, I am going to repeat the terms phrase and clause. Phrase, group of words having no finite verb. On the other hand, clause is a group of words having a finite verb. Okay, now I am going to have some idea about clause. There are three kinds of clause. One is principal clause, subordinate clause, coordinate clause. Now, what is principal clause, subordinate clause, and coordinate clause? I am giving you some example to understand that. Now, when I completed the work, I went back to play. In this sentence, notice carefully. When I completed the work, I went back to play. I went, here is the finite verb, completed is the finite verb. Both parts of the sentences are clauses. But now the question is, which clause is principal clause or independent clause, and which clause is subordinate clause? Now, read this sentence. When I completed the work, যখন আমি ক্লাস শেষ করেছিলাম তখন কি হয়েছে,
the full meaning of the sentences depends on these clause. Because if I don't read these, I won't be able to understand fully the meaning of the sentences of this part of the sentence. That's why I have to read this. That's why it's a subordinate clause. On the other end, I went back to play. If I read only this part of the sentence, I can understand the sentence, the meaning of the sentence clearly. This part of the sentence can express its meaning independently. That's why it's a principal clause. And this part of the sentence cannot express its meaning independently. That's why it's a subordinate clause, or you can say dependent clause. Okay, আমি এখানে বলতে চাচ্ছিলাম যে যে ক্লজটা তার অর্থটা নিজে নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তার অর্থটাকে পরিপূর্ণ করার জন্য মেইন ক্লজে নির্ভর করতে হয়, সেটাকে বলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যে ক্লজটা তার অর্থ নিজে নিজে প্রকাশ করতে পারে সেটাকে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ক্লজ, মেইন ক্লজ অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। I think both of the term is clear to you now. Now, coordinate clause. What is coordinate clause? I am giving you another example. Look at this sentence. I completed the work. I went back to play. This part of the sentence can express its meaning independently. This part of the sentence can also express its meaning independently. That's why it's the principal clause. This is also a principal clause. I think তোমাদের কাছে এখন তিনটা ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং কোঅর্ডিনেট ক্লজটা তোমাদের কাছে অবশ্যই ক্লিয়ার হয়েছে এবং আমি আশা করি তোমরা সেটা বুঝতে পারছো। এখন আমি তোমাদেরকে according to grammatical structure there are three kinds of sentence, that is simple sentence, complex sentence and complex sentence. I am now going to define you these sentences. I think if you have very clear idea about the definition of the sentences, I think that then you will be able to change the sentences very effectively. Now, let's have the same idea. According to grammatical structure, there are three kinds of sentence: simple sentence, complex sentence, compound sentence. Now, I think the example that I have given you, you will be able to define the sentences from this example. Where, look at this sentence. What is a simple sentence? A sentence that contains a subject and a predicate. Or you can say the sentence that contains a subject and a finite verb is a simple sentence. If I, for example, if I say Shafim went to market. Shafim went to market. This is a simple sentence. Look at this subject, only one subject and one finite verb. Now we can elaborate the sentence. Shafim went to market to buy a gift. This is also a simple sentence because this sentence has only
one subject and one finite verb. One finite verb. Or this is the only principal clause of the sentences. Okay, of the sentence. Now, what is complex sentence? I think you can also understand completing the word I went back to play. This is also simple sentence because this sentence has only one subject and one finite verb. One subject and one finite verb. Or this sentence is having only a principal clause. That's why it's a simple sentence. Now we can name it as simple sentence. Now what is complex sentence? Complex sentence is that sentence that contains a principal clause and one or more subordinate clause. Adding one or more subordinate clause. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলতে আমি সেই সেন্টেন্সটাকে বুঝবো যেই সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। খেয়াল করে এই সেন্টেন্সটা, when I completed the work I went back to play. I went back to play, this is a principal clause. On the other end, when I completed the work, it's a subordinate clause. That's why you can say easily this is a complex sentence. This is a complex sentence. Now, compound one. What is the definition of the compound sentence? The compound sentence is that sentence that contains two or more principal clause, two or more independent clause. Now look at this sentence. I completed the work and I went back to play. This clause is also a principal clause. It is also a principal clause, and these principal clauses are added by coordinating conjunction and. That's why it's a compound sentence. I think the definition of the sentences are very clear to you now, and you are having a clear idea about the definition of the sentences. I am going to repeat the definition of the sentences. Simple sentence হলো সেই সেন্টেন্সটা যে সেন্টেন্সে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইন ভার্ব থাকবে, or you can say the sentence that contain only a principal clause. Only a principal clause. This is a simple sentence. This is also a simple sentence. On the other end, complex sentence. This is a complex sentence. যেই সেন্টেন্সে একটা ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কিছু সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা সংযুক্ত থাকবে। এখানে হয় একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। আচ্ছা, এবার দেখো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমি একটা एग्जांपल তোমাদেরকে দিলাম এখানে I completed the work and I went back to play. এখানে I completed the work principal clause, I went back to play principal clause এবং এটা একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন সংযুক্ত আছে। তাই এটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। আমি আশা করি তোমরা সিম্পল, কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে পারছো। আচ্ছা, এবার আমি তোমাদেরকে কিছু ইন্টারচেঞ্জ অফ সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড আমরা খুব সহজে করতে পারি সেটা কয়েকটা एग्जांपल আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি। প্রথমে আমরা খেয়াল করব, আমরা একটা যখন সেন্টেন্স লিখব ওখানকার শব্দগুলো আমরা আগে দেখে নেব। আইডেন্টিফাইং ওয়ার্ডস বাই হুইচ আই উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ সেন্টেন্স the sentence is, in which is it a simple sentence, complex sentence and compound sentence. The definition that I have discussed so far will be able to determine which sentence is simple sentence and complex sentence and compound sentence one. Now I'm going to discuss about how we will interchange of simple, complex and compound. How easily we can have about this. If I would say first identify the words first. If the complex sentence begin with though or although, in simple sentence you have to use despite, in spite of, and in compound sentence you have to use but. Now I am giving you the example. Though
though he was old, he was young at heart. Look at this sentence. The sentence begins with though. Then you have to change the sentence into simple sentence ones like this. Despite his being old, he was young at heart. অর্থাৎ যদি সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি দো দিয়ে শুরু হয় আমাকে সিম্পল সেন্টেন্সে সেখানে ডেসপাইট এবং ইনস্পাইট দিতে হবে, এরপরে সাবজেক্টের পজিটিভ দিতে হবে, পজিটিভ অফ সাবজেক্ট his, he is subjective form his. Then instead of am, is, or was, I have to use being. Next word, then the rest of the sentences. This is simple sentence. For compound sentence you have to use just though কেটে দিব দিয়ে he was old but he was young at heart. You can use he or not. This is a compound sentence. Now look at the definition of the sentences. He was old, it's an independent clause. He was young at heart, independent clause. Despite his being old, it's a phrase. On the other hand, he was young at heart, it's a principal clause, simple sentence. Though he was old, he was young at heart. It's a subordinate clause and it's a principal clause. তাহলে আমরা যদি আমরা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের দো অর্থ দেখি, দো অর্থটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি আমাকে সিম্পল করতে বলে আমরা দো অর্থ উঠিয়ে দিয়ে বাকি শুরুতে ডেসপাইট এবং ইনস্পাইট অফ দিব, তারপরে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম দিব, এম ইজ আর ওয়াজ থাকলে বিং দিতে পারি, এরপরে বাকি অংশটা উপরে কমার পরে বাকি জাস্ট পাই থাকবে। ওকে, তবে এখানে তুমি সাবজেক্টের পরে পজিটিভ ফর্ম দেওয়ার পরে বিং না দিয়ে তুমি যদি সে অ্যাডজেক্টিভকে নাউন করে না সেটাও দিতে পারো। আচ্ছা, তারপরে কম্পাউন্ড করার সময় আমরা দো অর্থ উঠিয়ে দিয়ে কমার জায়গায় আমরা যে কমাটা দিব সেই কমার জায়গায় আমরা বাট ইউজ করব। এবার যদি আমি তোমাদেরকে রূপ উল্টাটা বলি, খেয়াল করো, যদি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে বার থাকে, বার যদি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমাকে কমপ্লেক্স করতে বলে, আমি বাটটা উঠিয়ে দিয়ে বাকি শুরুতে দোয়া দিব, বাটের জায়গায় কমা ইউজ করব, বাটের জায়গায় আমি কমা ইউজ করলাম। যে সেম ওয়ে বার যদি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমাকে সিম্পল করতে বলে, আমরা বাক্যের শুরুতে ডেসপাইট অথবা ইনস্পাইট অফ দিব, সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম দিব, এম ইজ আর ওয়াজ আর থেকে বিং দিব, এরপরে বাকি অংশ বাটের জায়গায় কমা দিলাম, এরপরে আর কোনো পরিবর্তন নেই, আমরা সেটাও করতে পারি। এবার আমি তোমাদেরকে আরেক উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা এটা একটা গেল। Mina worked hard so that she could do well in the exam. এবার খেয়াল করো, যদি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সো দ্যাট থাকে, সো দ্যাট যুক্ত একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি তোমাকে সিম্পল করতে বলে, if you are asked to transform the complex sentence which is having so that, then you have to transform the sentence in simple sentence in this way. Just write down this one, Mina worked hard. Instead of so that, just use to. Then do well in the exam. To do well in the exam. Same sentence, so that যুক্ত একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তোমাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে বলা, if you are asked to transform this sentence into compound one, just use this way. Mina worked hard
and thus. Use and thus or and so, and she could do well in the exam. আমি আবার একটু রিপিট করতে যাচ্ছি। সো দ্যাট যুক্ত একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে যদি তোমাকে সিম্পল করতে বলে, জাস্ট সো দ্যাট এর ফলে তুমি টু ইউজ করবা এবং টু এর পরে মেইন ভার্বটাকে নিয়ে আসবা, টু ডু ওয়েল ইন দা এক্সাম। একইভাবে যদি তোমাকে সো দ্যাট যুক্ত একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করতে বলে, জাস্ট তুমি সো দ্যাট এর ফলে এন্ড দাস এন্ড সো এন্ড ইউজ করে জাস্ট বাকি অংশটা ছিল she could do well in the exam। আমি আশা করি আমি যদি উল্টোটা তোমাকে বলি, অনলি এরকম সিম্পল সেন্টেন্সকে বিনা ওয়ার্ক টু ডু ওয়েল ইন দি এক্সাম, এরকম সেন্টেন্সে তোমাকে যদি ইনফিনিটিভ যুক্ত একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে তাহলে তোমাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে বলে টু এর ফলে তুমি সো দ্যাট ইউজ করবা, টু এর ফলে সো দ্যাট ইউজ করবে। তারপরে আমার কি আবার সাবজেক্টটা নিয়ে আসতে হবে, মিনা একই সাবজেক্টের প্রনাউনটা আমরা নিয়ে আসলাম, যেহেতু ওয়ার্ড ফার্স্ট টেন্স আছে আমরা এখানে কুড অথবা মাইট দিতে পারি। তারপরে আমরা এখানে বাকিটা যা আছে ডু ওয়েল ইন দা এক্সাম। একইভাবে যুক্ত একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে যদি টু এর পরে ইনফিনিট থাকে, আমাকে যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে বলে আমি টু এর জায়গায় এন্ড দাস এন্ড সো ইউজ করব, তারপরে সাবজেক্টটা আবার দিলাম, এরপরে কে কুড যেহেতু ফার্স্ট টেন্স আছে ওয়ার্ড আমি এখানে কুড ইউজ করলাম। যদি সেটা প্রেজেন্ট টেন্স হইতো ওয়ার্ডস হইতো তাহলে আমরা এখানে ক্যান দিতে পারতাম। তাহলে আমি এখানে এটাকে সেন্টেন্সটা কিভাবে চেঞ্জ করলাম। আচ্ছা এবার দেখো, যদি তোমাকে এরকম সেন্টেন্স থাকে যদি, তাহলে আমাদের এখানে একটা আইডেন্টিফাই একটা বিষয় আছে, সেটা হলো যদি কমপ্লেক্সে সো দ্যাট থাকে আমরা সিম্পল ইউজ করছি টু, আর কম্পাউন্ড ইউজ করছি এন্ড দাস এন্ড সো আমরা ইউজ করতে পারি। তাহলে এই বিষয়টা মনে রাখবা, এটাকে মনে রাখবা। এবার আসো আমরা যদি এরকম সেন্টেন্স পাই, যদি আমরা এরকম দিই, he is so honest that he cannot accept a bribe। দেখো তো আমরা এখানে এরকম একটা কমপ্লেক্স যদি আমরা সো ডট ডট দ্যাট পাই, এরকম সেন্টেন্স যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে সো ডট ডট দ্যাট যুক্ত একটা সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে সো এর স্থলে আমি টু দিব আর দ্যাট এর স্থলে টু দিব, আর কম্পাউন্ড করার সময় ভেরি দিব, ডট ডট এখানে এন্ড দিব, এখানে ভেরি আর এখানে এন্ড দিব। তাহলে আমি সেন্টেন্স লিখতে পারি হি ইজ টু অনেস্ট to, that is আমরা ইউজ করলাম to accept, a double c e p t, accept a bribe। তাহলে খেয়াল করো এখানে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সো দ্যাট থাকে, এরকম সেন্টেন্স যদি তোমাকে সিম্পল করতে বলে তাহলে আমরা সোর্স ফলে কি দিব, টু দিব, আর দ্যাট ইজ তাহলে আমরা দিব টু। তাহলে আমি এখানে সোর্স ফলে দিলাম কি টু দিলাম, আর দ্যাট ইজ তাহলে টু দিলাম, to accept a bribe। এবার দেখো যদি আমাকে এটা কম্পাউন্ড করতে বলে he is very honest and he cannot accept a bribe। খেয়াল করো আমরা এখানে সো এর স্থলে দিলাম কি very, আর দ্যাট এর স্থলে দিলাম and he is very honest and he cannot accept a bribe। তাহলে যদি উল্টোটা বলি যদি এখন যে ভেরি ডট এন্ড যদি একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে আমরা সিম্পল করতে কমপ্লেক্স করতে বলে আমি ভেরি স্থলে দিব সো, আর এন্ড স্থলে দিব দ্যাট। অন দা আদার এটাকে যদি আমরা সিম্পল করতে বলে ভেরি স্থলে দিব টু, আর এন্ড স্থলে দিব আমি টু। সেম ওয়ে ইফ ইউ আর আস্কড টু transform the sentence of simple sentence having two dot dot two,
then you have to transform this way. Instead of to you have to use so, instead of to you have to use that, then you have to use the subject again he. Then you have to use cannot, could not according to the tenses of the main clause. দেন এবার দেখো আমরা একটা আরো দুটো সেন্টেন্স আমরা দেখি একটু। যদি একটা সিম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে বাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি তোমার এখানে ই প্লাস অ্যাফার্মেটিভ হয়, যদি এটাকে আমরা সিম্পল করব বাই প্লাস b1 প্লাস ing, আর এটা কম্পাউন্ড করব ইম্পারেটিভ প্লাস and. Look at this sentence. By, if you work hard, you can do well in the exam. If you work hard, you can do it in the exam. This is a complex sentence and it's a conditional complex sentence, and it's the if plus positive or affirmative sentence. In that case, if I am asked to change this sentence into simple sentence, I'll start using by plus the verb, by working hard, then the rest of the sentence, the comma you have to use, you can do well in the exam. By working hard, you can do it in the exam. On the other hand, if you're asked to transform this sentence into compound one, use imperative, work hard, and you can do well in the exam. This is, now if you're asked to transform this sentence into this one, by, if the simple sentence starts with by plus b1 plus ing, that is, if this sentence starts in this way, you have to transform the sentence. You can use if plus affirmative. If you work hard, you can do it in the exam. On the other hand, if you're asked to transform this sentence into compound sentence one, use imperative plus and, work hard and you can do it in the exam. অর্থাৎ আমি এখানে বলতে চাচ্ছি, যদি তোমার একটা সিম্পল সেন্টেন্স বাই প্লাস ভার্ব লাইন যুক্ত একটা সেন্টেন্স থাকে, তা সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে আমরা কিভাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা শুরুতেই বাক্যের শুরুতে ইফ এবং এখানে একটা শর্তযুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স বসাবো। ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড, ইফ প্লাস অ্যাফার্মেটিভ দিব, ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড কভার পরে যা আছে তাই থাকবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যদি আমাকে এরকম সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে দেয়, আমরা শুরুতে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লিখব, ওয়ার্ক হার্ড কভার পরে কভার জায়গায় আমরা এন্ড দিব, বাকিটা যা আছে আমরা পরে তাই লিখব এখানে। আচ্ছা, এবার দেখো যদি আমাকে এরকম সেন্টেন্স দেয় ই প্লাস নেগেটিভ যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? ই প্লাস যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি করব? খেয়াল করে একটু, ই প্লাস নেগেটিভ হলে, ই প্লাস নেগেটিভ হলে এটাকে আমরা দিব উইদাউট প্লাস b1 প্লাস ing বা প্লাস ing প্লাস imperative প্লাস অর। এটা এখানে ই প্লাস নেগেটিভ হতে এখানে আনলেস হইতে পারে, এখানে আনলেসও হতে পারে। আমি তো একটি উদাহরণ দিচ্ছি, ইফ ইউ do not learn English, you cannot get a good job. Then, as I have mentioned, you have to use without plus verb সাথে ing.
without learning English you cannot get a good job. আর সেম সেন্টেন্সটি আমাকে এই প্লাস নেগেটিভ সেম সেন্টেন্সটি আমাকে কম্পাউন্ড করতে বলে জাস্ট ইউজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করো লার্ন ইংলিশ or you cannot get a good job. প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি একদম শেষ ক্লাস আমার ক্লাস আজকে শেষ দিকে আছে সেখানে আমরা এখানে লাস্ট উদাহরণটা দিলাম যদি একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শর্তযুক্ত নেগেটিভ হয় এটা ই প্লাস নেগেটিভ আর আনলেস দুটো হতে পারে এরকম যদি আমাকে সিম্পল করতে পারে আমরা উইদাউট প্লাস বারোটা এন্ড করব মূল ভাবের সাথে আমরা মূলত এখানে লার্ন উইদাউট লার্নিং ইংলিশ দেন কমার পরে জাস্ট তাই থাকলো ইউ ক্যান নট গেট এ গুড জব অন দ্য আদার যদি আমরা সেম সেন্টেন্সটি আমাকে ইম্পারেটিভ করতে বলে তাহলে আমরা এখানে জাস্ট কম্পাউন্ড করতে বলে তাহলে আমরা শুধু একটা ইম্পারেটিভ ইউজ করব লার্ন ইংলিশ or you cannot get a good job. Now notice carefully this sentence can express is an independent clause. This is also an independent clause. It's a compound sentence. Without learning English, it's a phrase. It's not a clause. That's why it's a simple sentence. The main clause of the sentence is you cannot get a good job. On the other hand, if you do not learn English, it's a subordinate clause and you cannot get a good job. It's a principal clause. That's why it's a simple sentence. Complex sentence. After transforming the sentence into simple, complex, or compound one, try to ask yourself. Try to আমরা সেটাকে বলি শুদ্ধি পরীক্ষা করা যে আমার সেন্টেন্সটা কম্পাউন্ড হলো কিনা আমি আমার ডেফিনেশনটাকে মাথায় রাখি যে ডেফিনেশন অনুযায়ী সংজ্ঞা অনুযায়ী আমার সেটা কম্পাউন্ড হয়েছে কিনা আমরা সেটা দেখব আশা করি তোমরা এই সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা নিতে পারবা আদারওয়াইজ তুমি জাস্ট try to always remember the example of the sentences don't try to learn by heart the rules of the sentences just remember the identifying words or the example by which you will be able to transform the sentence into simple, complex and compound one very easily and effectively and carefully. And try to remember the identifying words also.